അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോണ്ട സിറ്റി ടച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് പോളിഷിങ് ചെയ്യാണ് വണ്ടി. ഡിക്കി ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഡിക്കി ഫുള്ളായിട്ട് ഡെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു. അതേപോലെ വണ്ടിക്ക് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നു, മഞ്ഞപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ളും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. ഇവിടെ തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്, അത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഫെൻഡർ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫുള്ളും ഈ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. സിൽക്കി ഗോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ട് സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു, പോളിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടേ, ബൾബാത്തുള്ള ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഈ സൈഡ് മോട്ടോർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഡിം ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് ഇട്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിൽക്കി ഗോൾഡ് ഇന്നോവ ഡെലിവറിയാണ്.